Afo am say ye be frase ebre no etia dada nti ene de enya de ye de enyum sem kura bebe mu pise ebre no etia ye ampa cha oba na when ba tinkrofo na wa share video no e de ama ye nyina se de be ya foforo bi no nso ebetumi ate na ba mo hye de futuo no gusu a otu enya nwanwa efise wo ye de osoma no ndadwuma na ba mo hye ese wo ye free thinker na enso me ma obi ate ase se 1 John 3 verse number 7 say do ye bonni frebo nsam na Yesu eyi ne ho de se obese bo nsam nyuma ndi se ban mo hye ese Yesu ana Bible adwuma na krese wo frebo nsam John 8:44 Yesu kan se mo de moja mo free ne mu ene obonsam na moja no na kono de ena mo pese moyo enti de bonsam kondo no eno na bonsam ema eyo as simple as ABCD etitia enti yenso mfutuo ndia wobeto batutu mfutuo no empredu yenso yebetiretire mu empredu ama enipa penkwa no atumi ate ase ena so yasanso ababiu meko baabi meko krum koya ale kakra na ebre etia me nso mo fa nche ne bibia ese eye adwuma no a ebia enro de dinta ya ma no Thursdays no aya na yidigmedi e wo Tender TV enti no ena ya na Thursdays no ye ma ne mo wono so Wednesday wo ma enti no ene de obeye ne no urade pa Sunday de obeye no ene no urade pa Sunday baba ma ho ansa mfutuo na oguso a otu no mama ba nyina an pa chew mo nse video no onia Albert Kwame Ajima prempe ya se hye bio ye di ka di nkomo mo akwa aba Top G Multimedia jo enro anso so mfutuo no a nye adefofo bia ben mo hye no man mfutuo ya wato a no eno ana eno anso oto ye na eno na topic na topic be ya was say why your God is limited me ka kire ye nyina me aso ate se asema madi ka ka frimfiti ase no eno ana mda so e ka besinde ese ben mo hye e wo agenda na e business e na wo ye business minded person na common sense for no enim say o ye business na bra o mani beba o mo so say o ye business no na wada da pi be pa cha me se edin kan wa fa manager o fa manager e kire say you are in serious business o fa manager e kire say manager bia no ma me pa cha on we profit manager bia e pemfa so adenti na ben mo hye e free say o share common sense family do medi ase always or obi attack ya na eye Bible eni nyankopon anum asem me pa cha endra ne topic no me kire na me na hu se topic na nkasa no a expose odon aben mo hye topic ne say why your God is limited tirio why your God is limited me say common sense family for se hon kronkron mu nyansa we nya common sense de eno na esakura wo wiase muakura wo bi ti se common sense mu nso wo problem there na chese you have problem with your thinking sana best ma ati ase nti ben mo say adwene anya adwuma body ne be mo fa mo adwene kro no en question ben mo say teachings na mbo hu say o make any sense impo with common sense ye musa say o ma topic say why your God is limited. The biggest question is say why your God is limited no ben mo say I refer to why wani Buddha fo ana wani Krishna fo ana wani Hindu fo ana wani Kemo fo ana wani Kristo fo me part o chi topic no a was say why your God you no I refer to why on say nipa bia wo hidden agenda na pesa wo disi a wo ne ye ebe expose yan fansa ben mo say epese wo ma nipa eye critical thinkers sa why your God no me pachaw enam se ben mo say hunu say o attack Bible any God wa ewo Bible mu obo so bo asase no a ena ni business epeja ena ne mfaso ebenti no ni motive behind your way nyina no eye ya attack Bible yen say Yesu Bible ni mu nsem nti enam say o hidden agenda nti no ne topic no I expose wo no a wo kwasa why your God is limited me pa chaw wo so your common sense family na just how do common sense no jeje any belief system and as I say every religion was invented
na me pacho wo ka say why your God is limited. Why your God is limited in so a ensem na wo yiye ni nyina no nso eye Bible e na wo kasetia Bible e na wo kasetia. The biggest question me bisa ne say Bible a Christ agidi fo nko ana e wo nyame ye som na na ana say ye ge Bible di nko ana e wo nyame ye som na na. 1 Corinthians chapter 8 verse 5 Bible say wasuro asase so asase ase o waniema ye fra won se enyame wo ho se enyame pii ene awurade pii me pa chaw nyankopon boss ro bo asase no ama enyina ya wo se ye wo abosom ne wiasefo bi a wo nso e worship wo mo enyame odo ho ato ne so me pa chaw wo ka se why your God is limited eno a kire de wo ban mo hye mu se always ni intention yen say nyankopon asema ye Bible ene Yesu ene omomu de Yesu achi enti na the topic no I expose no wo ka say why your God is limited me busa question say God no e general term this ben mo say si wo use common sense should tell ben mo say o ka God a general term God enya one person. 1 Corinthians chapter 8 verse number 5 say ye wo enyame pii ena ye wo awurade pii and you can say your God I may say not all refer to Krishna for God and say Hindu for God and say Buddha for God and Kremo for God and say they on say ni intention no eye yen say God na our Bible ni mu no boss ro asase no eti ne wura fe ne ho say wo pesa wo target nyankopon boss bo asase o Bible yi mu ya we say we can say God of the Bible and I say God of Christianity and so I'm saying the hidden agenda no appear to why your God is limited no where yi Hindu for afrim where yi traditional religion for afrim ko gamancha himfie so mu ni nyame omu di na chi a ko asantema himfie so mu ni nyame omu di na chi a me pa chaw abosom ahodo nyina enyam bebrebe to cut why your God is limited God pay and how can wasem like I said ben mo she thinking mu no ono anim say always na agenda na ye attack Bible mu de no enti na adwira ne say o ka say your God enam say ono hidden agenda say o attack Bible mu de ni ntino onim say o kan your God it means say Bible mu de no kwa na o ka ho asem me say mo ana mo ka amasem say adwene na anya adwuma body ne bere enti na topic no kura I expose no say the hidden agenda in the business na wo ye no time o attack God of the Bible and so nyankopon bo so bo asase ya na ena eboa no ena ma the business ekoso enti wo say wo nya time e won kremofo ho onya time because who say Yesu ntete ye ode ade te ye no asumdie mu enti se wodi atam mpo a ye ntobo but onim se wo ba bi wana so de tukofa ho de a antwa no wonam a obi a che nabo no eno nti ena won person beto afa ba bi ufuro biara me pa cha afi yenya hu de wo ka no ye bebo ade awura Bible nim ensem a empre wo kan ne mfuturo a otuto ye no ye tumi ate ase me say fire for fire ye say ahase ehye no papa ena wo kasa no obewie no wo se me de maka ensem a mekan na obi a chan say all disprove me pa cha o kan 1,000 you bet disprove 1,000 because you are not making any sense so long as the Spirit of God is concerned who make sense biara empo some de honkonko to nchan nam de ruade munyansa to nchan a ye ba no common sense mumpa you are still not making sense ti wo mo so mo ya critical thinker no wo adwene a wo de 8 Bible nti adwene common sense family ni time Bible a adwene o de kan Bible ne say mempe problem e wo ho ti the mentality na o de kan Bible ne ye pe o how e wo Bible ne ho but akoma amudi tie ban mo say ne say he is always right. Enti mo de sa mo critical thinking no me pa ta mo de koban mo hye so amba mu say owo problem kase ye papa ye bewie ne yakoha no mo pa ta mo a ya ye wi na mo ka say ebu abehe na your contact no obedi amanko ni numbers 0247 9478 12 0247 9478 12 you say ehu say Ruade ya adom a Mondays ayana oma nti Mondays no de na ono be ye no Friday no Mondays de ono ye be yi ano Friday no de obe no Friday no ye be yi ano Sunday nti
ye ya kasa ne du Monday no a ye din kan yi Friday den ano Sunday dada inti ebe da yi Monday na si honom na so called contradictions a amanfo declare tia Bible no ye be fa every Monday ye be sha from Genesis e dia kosi Revelation na obehunu se obi esua wasa e na ochia ne pa na wotamfo usua wonyom to a e na ya na obo ne hone na nyesa wo hone na ebo ben mo share kogina TV so a mentality jam say enra ono one topic no I expose no why your Bible is God of your Bible is limited me pa chawo o ka say why your Bible why your God is limited that your God not all refer to him on say the mentality is always me fire Bible ni ntino na adwe ne say o ka say your God that ye nyina beti ase say or refer to Bible me pa chawo 1 Corinthians 8 verse number 5 che say nyame ye bebrebe ti so ka say your God that Antoinsu God mo bi enkran epokra God de mo bi nti o ka God a enam say ninim de wo fom ewo enema mu nti no wonim chichemu ewo anyame mu ifato ade bia wo sum bia ogide wo bia no it becomes your God nti your God a Hindu for some your God a Krishna for some your God a Buddha for enesom me part nti o ka say why your God is limited that God obey wo de yemfa no kwanto no na yema no yempa den because enipa na ne afira ade a wo kira eye ade a ontumi hunu de ben ene de ewo akiri dipato enra ensem na okakan no ma jot bi wo hanom na mba be fa na one by one ne etumi atiase hanom o say o make point enra say nyankopon wo Bible mu no o say wo hia book God hia book because nyankopon ne wure mfihwe na onim bibia saa nyankopon hia book se nyankopon enim bibia ye gitum saa na ye nipa a ono ye dealing so fa se wutrim se wokọ ekoto ade wo store na se the receipt eto so a enye se bia receipt na ye de ato so no e kire se yanyi wuni anasa wonyine ni si obi ba behind wo dan na ne ye nkrata ewo edan na obehind ne ho a enche se wubu ne se wo ye kronfo anabu so ye kronfo nemom daachi asemunti nyankopon ed na yeshaye eto no ed ma enipa ebedi akire enye ono nyankopon ne nti endi se nyankopon akire nyanko na asem de abaye a me pa acho de ben mo shesi nyankopon ehihia book nyankopon ka se wo no otwe Bible no afa debi me pa acho ye kasa message ene say message eye enkra odema obi na message eba in two ways ada se eba in a printing form na say de yechre or eba in oral form na ade bi eba in oral form no se ebedi mu na kwose apamu daachi na ewo se eba in written form mama example if you wura ka kire wo say what ne dan ma 20 Ghana and 50 Ghana a month what you to me say e dan be ha 50 Ghana a month and also budget 2 years or budget 2 years no why what you say ono so what you say adenti na hia say ye de to nkrata so ye de to nkrata so because of if you nim say wo so be ha dan 50 Ghana na ye de to nkrata so because if you nim say 50 Ghana no e bia 2 years e be this kind of amount ana onim na dentina e wo so de to nkrata so for reference be wo de dan high wo no e ho reference ana ko basa wo to mbra no na say if you no so pese ono ni wudi a wo de hye da reference na ne wu edi ti nyankopon de nasam eto honom enti bo hu se nyankopon ka kire Moses se nyankopon ka kire Ezekiel se nyankopon ka kire Abraham se e wo se ye kire e de to honom na se nke se de nta ye kire se pa to Ghana mbra e ye constitution se ya nkire mpa ye nim niema e ye papa ene niema e ye bone adenti na wo se ye constitution efri se obi kodi bone bi na so pese ubu natanya wehia embra bi edaho na wagina so ubu natan ente wo se nyankopon hye ne mbra nyankopon hye ne mbra no a me pa chaw enam sa wo no no ye nhye ni nti se wodi masam so a wo ye media so po masam a me pa ne hyew enti e wo se wo de embra na wo hye wo ho no wo ma ye twro no down
edema wo woni wo dili no se in case or beche waso no wa wo fe oba mbra no wato ini se asem si ne ekokoto a lawyer no kasa or refer to law adentira eno ne ya twra to ho me pa chaw Ghana law ye betim de anu aka because ansa na ye je mbra bia tumu no whether say eye li anase bia eye ci ebia no ye di nkan ebobo ho ewo parliament ye bobo ho wi a ye nim say mbra we ne ya hye nanso for reference sake and a legal aspect mu a ebeye adanse yenti ana wasi ye kire embaransam na yakosha no parliament no enka aban betimi ananso o ya samra se fi sabreko wa obetu mula gu bia no ye betwe waso ba sambra na yahye no e wose de ko book so for reference sake ye share say ne ye twa ne say no obi ankoka say mante ne sa ntine ya na taka say book tells no lie adentra say de ade to krata so wa se woto anase obi fo eto a ye ya reference a sa de da ho no sa na tie enti nyankopon asem no a wo twere ye no me pa chaw on se embransem du no ma me nkyere de enti nyankopon de nsa etwere ye no enye se nyankopon wo lofi ade but wo a wo de ade ne e ma wo no e na wo twere de ama wo se hunu de nyankopon no epe because wo betimi afi adentira enti na be kan megusem chapter 3 verse 1 a wo se me ba e ma wo wure emfiri me mra because nipa na ye fam no ye wure fi ade nyankopon de ne wure mfi ade me pa teacher ni wa ben one extra ade e wo class wo chere social studies adenti na wo se man teachers textbooks no ade extra ade e chere se textbooks ni hono ma teacher ni no entumi nchira ade ana obetima atira ade but ye wo ade bia ye fa no syllabus ade na wo chere no ye wo embra ya se dia fa ho you have to teach according to syllabus tinyankopon e de nesumsi wo no mo a wa ma guidelines you have to do the work of God with nyankopon guidelines in the measures or the ato into was so try down e de ma wo timpato nti common sense so yenti ase hon kunkum de yenti ase nti common sense yenti do ka say God doesn't need a book who a problem ma men kira nyankopon maransem a oka nyankopon asem ma ya kira to no wa ma ya kira to mo e de ama yen yenti nyankopon e twa ne nsem down e de ma yen me pato say ya kira de ma nyankopon nti a wono de oye all knowing onim bibi biara ne wura mfihwe ba ye nipa na ahorofire ewo ye fam ti na mebusam chapter 4 3 verse 1 say me ba e ma wo wura ye dai emfi me mra yan ye wo ahorofire me pa chaw ye kasa ade bi ya witness a sa asem kokota ye take law da ho ne yakofa e de ababa bedu aten no enti e wo say nyankopon eman e wo ho no mu a se obi ye bone a ye wo the written laws a otemufuo e kwa akofa egina so egetu anamon ti ban mo sie wo so wote ase se nyankopon e tren ama ya tren nsem no se ono ewura fidie wase ne mufo sade ye be ya edi be wuru nyankopon eman na matere ne atuma wie paye enti nyankopon Exodus chapter 20 verse 1 o kambransem du no nyina e kire Israel for the biggest question is say identity na was atwere after say waka no no mu nyina etie sade ye be ya e be ya reference ni ehun se I am nan ye hye ni sei ana ya nche ni sei efiewura ene wo ye agreement e wo dan na wo han ne ho still e wo se de nkrata de bade eto ho for future reference e bia na wo di aniamo ho bi ni akoka se adanse ni we e kan we me pa cho Exodus chapter 31 verse number 18 yan hwa de Exodus 31 verse number 18 no the person ye kan ne hwa de Ose na oni Mose wie kasa e wose na bepo so no o ma no adanse aponu mienu abo pon a wode onyampon satea atwere me pa chaw wose o ma nde be aponu mienu e wo Exodus 31 verse 18 adanse apono busa ben Mose se ye kasa adanse e kire sei wo kotena okohan dan a krata na oni feru ana ye no o ma okope na feru anso de copy ato en na ye wo adanse e kire se wo kwanta wotena fie onom ana e feru anso wo ne copy enti ye kasa adanse ya ade a ebe refer daachi ti se 2 years no so na se wan twa ka biewu a ye kofa krata na wa bagya tum se wabumra no so ti nyankopon etre na sem e de to no ma enye for wo no ne purposely but for who enemy purposely adenti ena wo se nyankopon etre ne nsem ahodo ye kan 1 Corinthians chapter 10 verse 5 go ina Bible say wo dem ko kenkan for ye benefit aya futu a ya twerɛ for ye benefit. Why? Okwa kingdom bia mu a ohunu samra ye to krata aso to onom edi se
ukobusu ayese ya shamra se maximum ni bia enwon so enwu abonten adenti na wadun so agu abonten assembly kopie e wo hnanim na adu begina no ma ye ko fambra na ya hye no e de abu watan me se adwene no moma no nya adwuma e wo common sense fo no wo mu tichinsimu me pa chaw ma men cheche ne mem wo hanom enti denti na nyangopon ema eye nasem ede to wonom sa de ben mo se ka se nyangopon ehia bu hwe wo hia ade ama munum mienu for afutuo obi adi bone wa bo wasɛ no nti wa twira to ho sɛ de bɛyɛ a won so won konkodi bone ni be kan ne nyina ya tibi nti nyangopon no anasem de da ho no no ɛhɔ no for ye benefit. 1 Corinthians chapter 10 verse number 1 Corinthians chapter 10 verse number 11 na yenum nyina so ama wa ye enhweso na wa twira no sɛ afutu ama ye na ewiase bre awieye ato ye wote ye wase de nyankopon ama ya twere biara no wa twade ato no mo se yemfa no se ya futuo enti wo nema pie no ma wa ye Isaiah fa o ma ya twere to no Saul etu na mo bi enye nyankopon etu na ade so o ma ya twere to no ade ntira se de be ya me ya me nyankopon nante awie bre mahunu se nyankopon Moses ekoya ade we ema nyankopon pan se de a ene me nso me hweye na me nso ma nkwa nkoje bi ti no kan se na ye kon anyede ano bone wote ase enti wo be kan 1 Corinthians chapter 10 verse number 6 was no de ye ayenhweso amaye na ye kon ano bone se de wo kon edoye no ti nyankopon e ma ye twere buku to no mo a wo de twere for reference se de be ya bo how nyankopon na monto tie enye wono na bia onka ebia wo nka nti e na wo ma ya twere to ba for wo ye die ntira me part of mampanyini o ka say one district one factory no o kai pa for reference sake ntino e o say party no wo mo ya manifesto no na o mo nse no de be ewo mu ba with that manifesto no en chese na Akufo-Addo en kai say wa hyemra say obeye one district one factory but ade biara wa hye biara you have to put it in a written form for reference now the guidelines e de atomo ye Romans chapter 15 verse 4 adenti ne hia Bible anase futu asem e de maye first Romans 15 verse 4 na bibia wa twere atoho no wa twere amaye nkyere se yefa boaseto ne twere nsem no mu are kyere eso enya endaso wote ti ba bia wa twere amaye no wa twere amaye nse yemfa nkyere ti se me obedia me ba kan Bible no masem e de akyere wo se nyankopon so wo ye oba ma won taade hye enye papa wo bu sam se o kan no we wo ka so o kan no we I have to quote baabia nyankopon kan no do e Bible ni mu de tina sometimes wobi anu obi ka so Bible mu a was makotation na mko kan opeso ohun se asem no a nipa no ka no eye saa na nyankopon kan e ananye saa na nka nyankopon ma ya antwera nto no mu a obi chia asem na obede na wahunu wo a wo nim honhoma de na obi chia na ba na wahunu ento be kan Acts 17 verse 11 me chiro de enti a chire Bible to no wo kan Acts 17 verse 11 ti ha Acts 17 verse 11 Osi na Yudafo ewo ha no yesi ne wona wo Thessalonica na wo yom biem pefeje asem no na da wo hwehwe twresem no mu se enoma no etesa ana woteye ti Nyankopon so atwe na asem se ye preach wo wi a fa asem no compare twresem no se nsem na sofo ka kire no etesa ana ti se de be ya menum ye ne betume hunti Paul say Acts 17 verse 11 no Yudafo na wo no no eye che wona ewo Thessalonica adentira da bia oya research ese ensem no etesa ana wode oba no se etesa ana ndesa agisa okoro fe de ya twere ti Nyankopon me ya twere na asem a me pa chawo enya for Nyankopon nti we say God doesn't need a book because of Numbers 23 verse 19 Nyankopon enye onipa me pa chawo o ma ya twere sem na me di ka kire mu se for ye yedie se de be ya e be kan da bia na ehu Nyankopon esuru enye se wono Nyankopon nti edi hono mo pa chawo common sense no na ka o se kan ye adwuma hono mo se o mampani se mra ye de to krata aso a krata na o de ato no nche se mampani ro ba fi se wa se mra na mbom no ehu atem wo betimi aba e wasi a refer law no o kan no say sometimes lawyers mienu etimi disagree on a particular article of law na omudi akọ Supreme Court said ye further interpretation nti se Supreme Court ebusa se ehefa na mo pese mubisa ho asem a ye that article no e constitution no e de ato na ye read verse no na explain e getietia adwe na anya adwuma se de mo kan mo body ne be dey ebebre
mo ba Bible ni mo a ti mo se mo the common sense a mo lunsu honhon kronkron anti common sense mo nso mo problem dia then I don't know how men describe them the part en fe no nto or say God doesn't need to be angry or but or say Nyankopon adenti na wose nebu efu adenti na wose nebu efu Nyankopon ni se nebu fu hwe Genesis chapter 2 verse 7 Nyankopon kan se wo nipa ewo ni suban so se ne nse so en na wo kasa no asa contradict ne ho se enipa bia wo ye half God and now you half man me pa chaw wono a expose no enra say nipa bia wo ye half God wo ye half man me pa chaw na say wo ye half God na say Ben Moshe wo ye half man there the biggest question is say Ben Moshe wo ye half God now you half man because of Nyankopon boy ye say ne nse so no se wo matete wo a ubufu ana ubunfu se answer ye ubufu dia ene na say wo ye half God there. Why do you need to be angry? If we say a jebia pese ne ba eye de worker. Nti wontimi nka say Nyankopon ahyemra amanema ne mani ebuso ba Nyankopon enenye. Tabi obeka Deuteronomy chapter 8 verse 5 or sirhu say de onipa wotia wo ba no. Saa na Nyankopon tia ye. Ti say de wo na wo ba tie no. Saa na Nyankopon so fe ne ma. Nti e kan John 3 verse 5 or sisi won free enso no fam anwo ye ya na kire say wa wo ye. 1 John 3 verse 1 say, Monja odoko a eja no de acha yen se, won fra yen Nyankopon ema. Na che se Nyankopon na mizia no so fra ba ne nchen a, wo ye ne ba. Matthew 6 verse 9, ye bon pa ya, Yesu yen ka se, our Father who art in heaven. Na ya Father eye Nyankopon a, me pa chaw. Wo a wo ye Ben Moshe, won ba e disobey wa, me pa chaw. Obufu ana wanije. Se obufu dia and in the same way, and Nyankopon se ye naja or kasana ye ntia I was sani bufu anasa na nitie atwe na anya adwuma mu body no ebebre me pacho it is Nyankopon ebufu a because of disobedient Nyankopon buafu. The biggest question is say adenti na ye na Nyankopon ebufu ma me nko to quotation nkyerɛw Nyankopon on say enipa no wo agenda Ben Moshe wo agenda nti me pacho answer walk or can what the anger side of God ne buy, but you were a niche side of God. And also the one can wasem. It was say Nyankopon and who he has obey angry. Yan konkobusa say Nyankopon bufua. Adenti na yana ema ne boye de bay. Efu Nyankopon amanipa choice. Nyankopon amanipa choice. Enti o would right say wo beka say metie Nyankopon anamintie no. Adentira me pa chaw wo kan Deuteronomy chapter 30 verse 19 was some the papa bone enkwa owuo esi wanim na me sha wo say fa papa na nyankwa ti wo de esi wanim the choice is yours but wachira wo say whatever stepper ube take whatever mover ube make biara no ebia woni nsunsanso ti na be kan Deuteronomy chapter 11 verse 26 or say se wodi nyankopon asem so a owo enhira na se wa ni so a owo no me ti Nyankopon e de saa asem we eto no mo a me pa chaw now say adenti na wo se Nyankopon abufu a me pa chaw Ben Moshe se wo ye half God half man ne bufu ana ne bumfu so wo bufu se woni gidi a me pa chaw osenka 4 verse 1 say se de wo ne bre na awreho wo ne bre ti se anigye duru ho no woni gidi a adenti na wo ka se eni se Nyankopon abufu e de na ma Nyankopon nebu efu mi be kotu e de akere Jeremiah chapter 17 me be kan ne nyina ya tibi Jeremiah chapter 17 wo de be kwa Isaiah no kora mum na ya Jeremiah no Jeremiah Isaiah chapter 57 ye nya Jeremiah de nimpo Isaiah 57 verse number 17 na yenti dentia Nyankopon nebu efu na nebu ufu a nebu ufu because wo ma nipa asede nipa anyede ene so wo say Isaiah chapter 57 verse 17 o se na ne bere a eye emuyo nti ena nebu fu ye wo tie ase wo se Nyankopon ani bere a eye bone nti ena nebu fu ye eja bai ene wo ka say
e ma ne ba ha na ne ba ko ha no ma nani agye nyankopon ye n'agya ti se ebra yam ohun say yam fa respect e ma no because le fata respect o man pagini kura pese Ghana for the buo e ma no adintira o ye man pagini ohini bia o nipa mbo pese ne manfo edi ebu edebe e ma no na nyankopon yawa oye ohenkese no hu se o kasa ne nipa pa buo mo na o pese na nije wo ho me pa che yan kwan Mika Odi yanka Malaki mpo yanka Malaki 1 verse 6 ni ahodi ente nyankopon nebu efu dede nyankopon anibra nebu fu ne se ebrebe bo se nipa emunu biara ohene bia no bi ko nyankopon ye ohene ko henkase bia no ma won pese nipa ebu no asante hene so ote so obi akasa ebu na nimtia na nenye nebu fu nso a we right adentira wohene biara e wasa wonya wani munyam e wo manresa o manfo ne mu etida so obi aya niamo ho a na ya twena so na aya nhweso enti nyankopon so ye ohenkese ya asante hene men no enkra hene men no ohene bia no ma wo ben no ti so ohenkese se kasa na enipa busu a ben mo shake ese enise nyankopon abufu sa eja ben na ne ba ebu na asem so a na nigye Malaki 1 verse number 6 Ose obedi na jani na akwade ni wurani na se eja ne mea mani die e wo hen na se owura ne mea misuro e wo hen asafu eruade e na wo ka e kire mo wote ye nti nyankopon se Malaki 1 verse 6 se obedi na jani oba bai na ne papa mpese ne baba respect no eja bia pese ne baba respect no ana wo se akwade ni wurani obia ukofa workers anase ukofa workers o company ma wo pese CEO no workers no edi anidie ma wo ana nyankopon se so no ye agya anidie ya ye de ma no e wo hefa anidie be na me ne ye de e ma no ndi se nyankopon se ye mfa anidie ma no a e wo se ne bufu yamra New Testament nyama meten sim biase Ephesians chapter 5 God doesn't need to be angry. Sir, or in Cassiano Nipa, ain't the voice, no what one and Yagas and Nipa Bunasam so. Share my young kind of idea. Ephesians 5, verse number 6. Was some moment open fancy whom and Adam. Na Sanya Manunti and Oyamopon Abufu, share Eba Asworden Emaso. Eti money won't any tracker. What ye was it? Ephesians 5, verse 6. Mumma ensemu ensehuna mumfa ensehuna Adam na saa nioma nti ene nyankopon abufuhye ba henfo so asoden emaso ti nyankopon ne bufu a hwana ne bufu no ne bufu de wai na sam so asoden eni ewu ade na wokumunua enfo obigere ade na kofa ankoyere nyankopon bufu asoden ba amenko Colossae chapter 3 no ne nche de nyankopon bufu ba Colossians chapter 3 verse 5 enti munku mu akwa ewo asase so no edwamambo afidiyo akono nhye so akono bone ene anibra eye abosonsom obra bone we no yenum ne de edi nyankopon abufuo eba wote ti nyankopon hyambra sai eni ewu ensia wade enkobo adwaman bobra kronkron di waja no nani na se nipa busu a wose ene de nyankopon bufuo eba de eba adintra nyankopon yo henkese so ohene bufu timamfu a then de nya ohene na bufu ne ba because ohenkese wo hyamra e wo se nipa diso egetietia to say God doesn't need to be angry na wa no ubu ho for because won so ye eja wo ma wo pese wo ma respect wo ma respect wa na obu ofu oyira wa ne mpo no se wa ma ne ho ase ama wo a obufu no na nyankopon wa oyo henkese no na nipa emunu a wo se won take it just like that on fa ne saa me sister ma adwene no anya adwuma e wo mo common sense ni mu a obenya problem se hon kunkum na mu ni ntiase ya mo common sense so no it must work na so who said there wo ye no o common sense no e work dia then you have problem with your thinking because asam na wo ka no emfa se wo henkase bu ofu because obi abu emraso e wo krom akoye niamo ho a wote wo no se nisa ne bufuo. What are you talking about? Malefa no ntonom ne enko point 3 so ene ye bon papa ne ekọ ise gya no mahu se asase ehye no enda wo se asema mekan no obi abeta no e disprove wotum futuro a je be disprove
o pese ye kam woni gia kan se de ya kyere no wo gya no ahase hyehye wo mo wo gya no mpredu ye beye no mpredu ye mbra ha na ye nhwe ade bi wo ha was it we need men for protection not God was I guess nipa bia no ndi ye se wo pe bamba kwene ko pe oyonko nipa bambo na emo obi anka se Nyankopon na ebo ne ho ban na ye nipa ne ya anka san ye bo ye ho ban me pa chaw inti ben Moshe se on kronkron ana wuni ya inti common sense hono so inti still oda so problem ye musi an question say anya ben Moshe ya na wokan say ahomboni mpo pa asase so aba it is on record o say ahomboni mpo pa asase so aba inti so mu se nipa wa asase so a na omo jelo so enu nti na homboni fa nipa mu ebe ye aduma no me pa chaw homboni fa nipa mu ebe ye aduma because all pa asase so are abetena wow kasa kese wa ya homboni elisa ya homboni dia aduma be na obaye e nipa so obaye adepa na wa homboni a oya adepa dabi oya homboni dia eni obaye homboni aduma amede boni abere obi anu nti mo common sense na ya na mo ka se oti ona wo ka se ye nananom Bible nya maaye no na nananom enum nyame dada me pa chaw asante hene ekotena edwomu a na wode ade bi agu ne kom yesi ya fa no nyanya kobusa asante hene ahemfie mpanyimfo enkanafo mpanyimfo ahemfie wo mu de nyanya ekuo mu kom me pa chaw we nya Bible die o ni nyame a wagini die no eye spirit bi etu ohun say yawo other spirit ono mu ebetimi aha no. The biggest question is say adentina ode sa ade na gu ne kom efri say wo munim say yawo enua hodo anase haba hodo pia ekutatumi enti wode bo ne ho ban wo kan kira me say wiase nda hokwa na me pe bamba me fa nipa enya mbambofo da bi o sa wiase na hokwa obi ya da hospital doctor free no a checking doctor say we okay bandi ba kon so na fu hunu na ehono doctor the machine a check it doctor say bibia how but onu to gusu efon wo ka kire me say bibia ni ho ye hia honhom ye hia Nyankopon bambo sa obi asondaye amia bona ba wo na chi daye mu ade ye tie no na chi ya bia wo de sa yakosie no wawu ka kire me say bibia ni ho say wo hia nipa aso bambofo na nyanwa because so de wo kana mind ekasa asa na abeka no tina Romans 8:5 ka said woma ofiri huhumu no ana ti Nyankopon de ase na woma honam fam no de woma dwene honam de ti ban Moshe eka no woni huhumu nyansa ana huhumu ntiase na wo wani so wo hu ade na wo ka se nkenama na mpo data no etu anajo a omopo no esesa wonim de ekoso a wo hu fam be pa che wo fa ne matrasa na nsanya obi ba kofi adwuma ankwa na program so wawo ama ne bawu pa chaw ewuo bo no ma eba abusuamu a wo mo nye Bible ni mpo no etimi kasa we die enye kwa timame enko baabi omo timi kokko nhwem me pa chaw wo ka se wiase na ye honam ne moja nko a tina Ephesians 6:10 say enye ne honam ne moja ena enya obi timi kwaje forget na forget no ada influence obabi ama na pe no wa bra oba no enkanya aduro no anka wo mpeni ba ko da wo ka se wiase da hokwa obi akotu aduro ade ye adwuma aduro no ekoso ama nipa na adwuma ekoso nipa na ode adwuma ne pen to bibi na influence ama wo de adwuma no ekwa akoma no wiase na hokwa ti Nyankopon nipa biara ye hie Nyankopon protection Psalm 34:7 say Nyankopon bofo ebodie wosuro no nsrabanhia na waje no ti se wona wo se wo hia protection a e pacha wo die obabu enya ma ya e na aka se obi an de bai entimi me ko hospital doctor ni a obo degree ade ni pe wura theater odi nka bompa ya asa adentira doctor gitum se operation no se bekoye o enkoye o agi katachi ne bekere you are talking about say nipa ye nya ya protection me pa chaw
enyan kwanhie bia na esikwa na wo se ka bebo wa eyo careless na abenya accident eyo careless me pa chaw ya wo driver ni a wonu ahu se wotia break wonu gitum se wotia break but still na car na nanum break ni so nsaye me pa chaw ni ho formasam wo ma ya na omuye program wo ma omuye program ahodo ewiase ma osum na etuo ma osum ni wanwane no aye tie nsa wo de bible mpo na onyini ya aye tie honam formasam ti yesu ka che Nicodemus ewom John chapter 3 verse 1 say se me ka honam fam de a kyerɛw ɛna sa wonyini ya enti me ka oso de abere na waje di ti physical de ekoso kura wo honam fam de kura etuo ma osum ni we ni kura enti wonim se bibi wo wiase o ka kyerɛ me se idipa bia hia bambo bia sa Ashanti Kingdom ebegina me pa chaw na to bibi ta akire Ashanti Kingdom enyina kwa Denchira Kingdom enyina kwa na to bibi ta akire wo ye utumi don so ye ni tumi de no kingdom on this earth and I stand and I establish and I agidin without any god or support me pa chaw uko Egypta the Egyptian empire wo mo bosom a no mo kire di the kwa no bosom Zeus bosom a Horus the Greece empire wo mo bosom no mo to no so ye fa no Zeus Roman empire wo mo bosom a wo mo to no so ye fa no Jupiter the Persian empire wo mo bosom a no mo to no so ye fa no Mithra. What are you talking about? O ka say gama ayi enkran kingdom no be pa chaw wo ka say wo mo ni nyame bia wo mo to no so a and ko mutimi ka say at this time ye di afase mo obi a matwene wo ka say wiase do okwa nyankopon bo so gba asase be pa chaw owo tumi obo ne ma ho ban se wo koda na ade echewa de nyankopon ase obi nyare obi nya hwe be pa chaw ya hwe no wodayem ama ade achi wa hupen ye nyankopon aduma na che nyankopon adum me sha ase se me ka nyankopon no masem na me nru bese 15 years impo na mo bese 13 years me pa chaw ye sha ase nyankopon aduma no ache ye ni mun nsama yate ende de na de bade ehunu doctor si dipa ne okay ba ne nan no ahom saa itu yesu kro ya wo se o exist no ne mpa ebo boma nipa no saa wa urade mu pram oseme musa ade bia afiri mu kɔ efiri sa ba ne kɔ na ne ho atɔ no o ka se wiase ɛda hɔ kwa na nka obi timi ɛna timi ho ade nti a yes obi ato na du amana kotia so. You are talking about say ye nya bambo bia every nyankopon nchen na nipa na ye bambo fo me pacho Psalm 127 verse 1 o say nyankopon ansi dan no a odansefo ye kwa se nyankopon anwen kro no a owenfo esiri eho epe ekwa me pacho enti ho no ben mo say ye de hia protection sa wona hia protection na me pacho e bloody dru na se obra so a ho na bo se biebi e wo wiase ewiase no ena hokwa se nyankopon tumi ntu mu a exactly bonsam tumi na tu mu kingdom se miyenu automatically wo ba akomu eti ben mo se woni nyankopon tumi ase oni yesu tumi ase no definitely o bonsam tumi ase na de bonsam wo ye we won sanya o se biem no wagye di se bonsam tumi de wo ye adwuma yes enti obia ada se nyankopon tumi ana bonsam tumi anya won kronkron a ebe ya ho bone emu baako ena de nipa bia eya adwuma wasase osieso fa hye wotirim na me fa hye metirim me pa cha okotu Genesis 18 verse 20 ese nyankopon kan se sodomfo eye bone ti sodomfo eye bone no wono afresoro ba behwe se wa yesa de ntiamu na wote ye nete ana anye saa wa hunu me pa cha enti oboso che se nyankopon te soro ho no mo no nti na on timi hunu de omo eye ana me pa cha hwe ben mo se wo hu me se se honhom fo masam na also da bia me ba be church asem a me din kan ade wo free honhom mu side nam de wa ba common sense no enchechire mu ansa na me do akọ bible nim because mo aye ne mo kasa no mo ye common sense famity mu nim de ni sha enti wa sam na o kasa de sade me ba wo 3 years and e kasa I have to break it down because wo family na wo mu no say e common sense and na common sense je kese nyansa ye common obi a obi nyansa nketenkete ti se nyansa nketenkete dia then untimi mben wisdom
any Holy Spirit because Romans 11:33 say Nyankopon nyansa nimdeɛ no emu dɔ ekwan asase fa so emuvu twa no wa bra ye ete so de ye hunu se esi go no kom me pa chaw wo ho idea na answer eye da bi wo da no ada you are talking about say ye hia obia protection me pa chaw Genesis 18:20 na me kan ma be chiri ye se utumra uchiresi hwe edi nka mamenche ben mushi ye kan 1 Timothy chapter 6 verse number 16. Bible say men kan kire wo say Nyankopon no a wo ka ho asem na wo de na e topic no ya wo say wo limited no Bible say men kan kire wo say Nyankopon obo osoro ba asase no obi enhu ne da na obi entumi hu ne da de wo mu no ti ban mo say de oba Abraham nchen no point number 1 enye Nyankopon na nkasa gitu musa na men ko otu nkire wo na Nyankopon no o de adwuma bi so obi ansa nipa no kwa o de ka no as Nyankopon akwa so ohene soma obi a nipa no kuta ohene tumi but enche se ohene na abegina wanim ti ohene kase Nyankopon no wotina konya so no beso ne Abraham din komo a me pa chaw asante hene enkran hene so opese wo ye adwuma bia wo asomfo bi wo honom opese obodawuro e de asem bi ma enkranfo nyina wo de soma eme ekobodawuro no ema no na se enti se Nyankopon be ka asem bia kire Abraham a me pa chaw eye Nyankopon no so nfu na konya so emra Abraham nchen ye kan Psalm 104 verse 4 o se wode oja eye na somfo na wode oja eye na bofo ti Nyankopon asomfo a omwo osoro no omadwuma ne sei ben mose mpo wo ma wo fia wo ben mose wo ma wo fia na apese wo koto mobile phone credit ya wa be sori akọ ana be soma omba wo be soma oma adentira wo mo hye wase ti Nyankopon wo adwuma bia ya wote ma na somfo ye kan Ezra chapter 3 verse 1 going na o se Nyankopon bofo e dey ni ho de kire Moses e wo be pone so but Abra verse 7 bofo ne kasa no wo se many wajanom Nyankopon Abraham Nyankopon Isaac Nyankopon Jacob Nyankopon ba sa de o kasa no e bofo adentira Nyankopon e na asoma ntu kuta Nyankopon power de oba Abraham ntanya ben Moses akoti Genesis chapter 18 verse 20 no me pato nye Nyankopon na obo so ba asase no ade bi ele somfo wodda dwuma hya ne nsa enti wo se opeso oba hasa de entiamu a waye ne tie na eno so ye wie aba be kirim but me di ka kire ben Moses quotation our 1 Timothy 6 verse 16 say Nyankopon bo so ba asase no obi enhu ne da na obi entumi hu ne da na me ko tu nkire wo ti se why do you say one ba Abraham nchen de a me pa chaw o common sense no wode abitu so onim trese ma san ka hu we 1 Timothy chapter 6 verse number 16 wasina onon ko na owoda nkwa owu enim ete ehanya obi enya ho kwan mu de onipa biara enhu no da na obi antumi enhu no ona enidie ene da tumi ewo no wote Bible ase wote wisdom wasi Nyankopon yawe no enipa bi enhu ni da ana obi situmi ede bai enhu because ni monyam na ono wo mu no obi antumi nya ho kwan ye kan Isaiah chapter 6 verse 1 wasi afia ohiri yusi ya wuye no Isaiah say ohunu Nyankopon so ochi akonya so na abofo efom se seraphim eja ne bonkum ni nifa na wo mu won taba maako 6 wo mu di 2 akata omanim me pato adenti na abofo ndi 2 and taban 2 akata omanim because wo no bofo no power ya strong no enimo nyama Nyankopon kucha na bofo no hwe na enyeye na bofo mpo ntimi hwe Nyankopon wa Abraham ne betima hwe Nyankopon na dabi enti na ben Moses adwe ne se o ka se Erade Nyankopon ka ana Erade ka kire Abraham se nege se Nyankopon ana bae Abraham edi Nyankopon edi nkomo but Nyankopon no ade Abraham enhu no pen eye Bible mu ntiase na wunie na wodi gbogbogbo abetena TV so na wo ye de wo pe me se wutumra e wo se wo kiresie wo me se enfutro no wutu 1000 da bia me se Nyankopon ma hodene no ma ye nkwa no mo aye what kind of 1000 ya bechite mu 1000 because some na wo ka no eye mfuturo na wutu che wo se manipa hu se mfuturo na wutu afi yakotu se Nyankopon obi ehun ne da na obi entimi ehun ne da nyesa na tie edi so be kan Genesis chapter 18 verse 20 say Nyankopon ka kire Abraham ekasaya
nti wos ese opeso obehwe se waye se de entiamu no a ete ote ye nete ya mepa achaw eye nyankopon asomfo no mu baako ene bae ewo nyankopon din mu me ka kire wo se bofo mpo ye adwuma o declare no se wo ye nyankopon adentra ye kan Judges chapter 6 bofo na oba Gideon chen no verse 24 bofo ne ka kire Gideon bofo ne Bible ne kasa wo se na awurade ka kire Gideon se hwan ne awurade no eye angel ye kan Exodus chapter 23 verse 20 nyankopon ka kire Israel fo no se mo Israel fo yi mes mo me bofo adimonim na obesiesie mo kwan na sa angel na obesiesie mo kwan no mo hweye na obi ankasa entia no na sa okasa tia angel na onfa obone enchawo efri se midin ewonimu edi sa angel na okuta nyankopon din wonimu no sa bofo ne o kasa obeka se me ne wajanum nyankopon Abraham nyankopon Isaac nyankopon na Jacob nyankopon but na nya oni nyankopon na mu but o nyankopon asomfo akoya se omampagini eco program na wantimi anko na wode neglect ama vice president se onko kenkan se vice president na kenkan a o kenkan omampagini nsem but they already literally there your vice president nti se nyankopon person ni Abraham kasa obeti with the message am ne somfo but enkra na o message ni mu de nyankopon enkra me pa chaw adwe no se mama na anya adwuma mo body no ebebre ndi se wo hempon wo message asante ne pese wo de nkra ebre enkra here se bia o wo chia no we hu na che wo nkrofo wo ahemfie a obetimi asoma wo mo se nipa no eba ahemfie ho no ma obaga manta ahemfie a okuta omampan ayi asante hene message nti obetimi declare ne ho se o kenkan obetimi aka ne se eye me asante hene na me kan kire wo ga manche se me chiawo but they already letter ne de wanya asante hene but asante hene message enekita no nti obeka no as if say oya asante hene because eye asante hene letter ene atwere na osofo ehira obiaware so no oka kire be ma ne say me kan akadi machi na sofo ne ka say eye me sa me na sofo ne kan say eye me no on refer to ono no but on refer to hwan ya okunu no ene oyere no ti sofo ne ka say eye me an just sofo ne ware oba no ba sofo no ekotu wo a wo no o ware oba no say fa odi ye de be e hye honom na jefa adwe no ama na anya adwuma mu body ne be dey ebebre nti hanom no me pa chaw ya clear say Abraham ben Moshe agati no wrong say enye nyankopon no ne ba honom nti edi nkan e wo so de chaw pakese e ma nyankopon say me kan say wo na wo ba honom na say wasam say enye wa na wo ba because obi hu wo da ena obi entumi enhu wo da sa na tie ti se munnimu a ya kirem e wo ha okay o say nyankopon kan say wa firi suru abehwe say de wayo no entiamu na oteye no ana na se enti saa mehunu me pa chaw enti according Ben Moshe no se nyankopon enimade nyina nyankopon enimade nyina enti eni se oka se obaba behwe hwe otemufuo se udi bone na onu nim se enipa no woni wakum no a ebas asenie famu a because kingdom bia no e woni rules and regulation ebeda na ubetimi abu obi aten without evidence though nyankopon ni made nyina but ye nipa na ye ade na nyankopon ye no witness no hwe ye fa she tim se nyankopon ye ade biara on na ye de but enam se wodi bi munti no osa hu se abofo wosoro eye witness e wodi nyankopon ye no ho enipa nso aka nso eye witness e wodi nyankopon ye no ho enti afa ne se asamasi na nipa na aye nyankopon se onko no witness mu memu ono na metumi so e taking action sanity there be teacher ni our class onim pefe we me dey ba common sense because common sense na adwen kese adwen na wo fom enti me dey ba common sense ma nyesa me dey ko awurade mu die mu a ho de mo ntehwe ase me pa cha common sense adwen na me dey ba no mate ase die enti e wo se nyankopon nim everything already but in terms of judgment no I was say or back with evidence adentra
Nyankopon ni made nyina but enipa de nipa ni made nyina tisa de be ya ye nipa ye be huru se adete Nyankopon de atam we koma Sodomfo na Nyankopon no ama ye hu se when evidence no me pa cho enti kese nka Moshe be so kese ma Nyankopon emma engada emma with evidence bia na bia ono atesoro a na the judgment aba mama me example na monti ase na adwen no nya adwuma wa hanso se referee di match ya yes football no 90 minutes 90 minutes this one opa we betim the time bia ka ho extra time se ball no ye sha ase na Ghana na Nigeria na se Ghana se Nigeria 15 nail ya ball do 15 minutes referee na betim ahunu se 15 nail pa yet ma se Nigeria for idie wo mutu mu de betena ye pe Nigeria evolution match no referee bi won ma wo behu onim dada but only to mean say o gina so ka say by all means Ghana bury ninti no ya ball 15 minutes enti ma hwese ball no pe ya pon ya be ka akira wo say do ya say Nigeria 15 nail there na so time no ya de ba de enso ye enti wonti men ka say ya say wo 15 nail enti time na enso but ma pon there be do wonim pe fe say time no enso no Nigeria phone to mental you know it enti wasa wo twen say you can know something but embara kwa so na so mambara na djuma Nyankopon ni made nyina but enipa na wonu mba be deal na e ya atemwo ana wo de bre Sodomfo no animu hu fam nuama enti wasa wo ba down now be gather evidence a wo mu be hu say we na wo mu aye nti we na wo gina so bu na tan yesa wonim Nyankopon nim bibia ma mfa ansa mfa example bio teacher ni kira de wo JSS 3 a onim say asemasi exercise ya me de gusu akwa we de da bia wa bon oti obefeli yemusa say ana teacher ni nim say asemasi e wo class on de da bia exercise bia o pass exercise bia o pass no enkyere say mo baba be ye English subject a ka che nipa na da bia o pass ne say one day exams ne won kyere but obekọ nanim na de ono wa bon so wa ka che ne say o ma ne nkyere but obefeli no be ba ga sa na tie do wujitum say wa bon asemasi e bia kwa bena mensa wa bon we de na subject we de ontwa but embra na kyere say ma ne nkyere exams no otia do wonim dada say wa bon wontimi nkyere you knew it nanso embra kwa so no ma ne nkyere obetimi ontimi ma ne nkyere ti sale Nyankopon so nim bibia but atambo mu no brab down as if say oh gather evidence amanipa say the bay nipa beti Nyankopon adwuma na se ndi sale tie ti teacher ni eka say me chade o JSS 1 ontimi ka say Kwame ma failure exams no ye nyan trade but ma failure ana say Kwame ye ntre exams no but ko wanim e wom say Kwame aben basa wan fa exams na nche say wa ben a na promote no a o be ka say e bia odo Kwame nti e na ma ne ko nanim e na wota adwo nti e na failure no enti say de be ya obi agre be ne fan nti no fa exams ne guso Kwame failure no adwo pass ya pass no na enipa adwene mu anya no fan teacher ni ya we say subject we asemasi wo twene mu ne betene ye pe ontumi pass na so still I was all the exams na guso ma no enti salet ye Nyankopon nim de omo ye nyina but in terms of judgment I was say all the evidence wo gina so e de essay wo mo no eto form eba to human level because or dealing with humans no on angels na e deal na Nyankopon pese obey use the power as if say what the power is see obi then we say or pese okum Sodomfo Genesis chapter 18 verse 20 no wono esane aba na eniema na omo eye no me pa chawo na Akufo-Addo edi adwuma ese Asante regional minister nsa ese wonye ebia onhwe na yenye overhead ewo Kumase yenye overhead ewo Kumase no
se what to say na Akufo Addo ka say okoye 3 days tour ewo Ashanti region okoye 3 days tour ewo Ashanti region then okoye ebi krampa sa project na okoye tour na okoye no wadi nkan kura akotwama hunu pan ebi a project na wo ebi amfa ne say asemka project na wo ebi a me fan say Asafo interchange ana say Sofola interchange ena Ghana ban eguso ye but onyamia no ena omampagini nso akosunwan pen ebi omampagini kura no abra okosunwan sa definitely obefa Sofola na akọ enti nani ahunu ba bia Sofola interchange contract no ba bia duru nani ahunu but eba no official duty mu a was so head up pebre koye official visit at ewo interchange no ho do time na wo kosunwan so ho ye but was say o peda akoye se obi awuo na mate se asomasi busuani awu nanso embra kwa mu was say wo mbese mayie do mate na o bese mayie ayede officially no was say okobo na mane se busuani awu do wono atede wate se oba be ware but I was talking about invitation. Enti maame na wote say wo ba be ware no a wo sa command invitation no. Sa invitation as I command na onim say wo be ware ana. Onim say wo ba be ware na mum no eye officially. Afena do ote say wo be ware but on tin free wanum. Ti afena officially wo ko akwako invite no. Do wate dada. Ti sana omampagini so hu say interchange ni gusu a ye nyanwe eduru bia 80%. Na so no officially no obetima ka say me pesa me koye 1 day tour e wo Sofola interchange na me hu do bia de ba de aduru me hu anso aba na okosunwa na odi nka hu dada etie wo official duty ya oba beye ene de wo hu unim dada ti Nyankopon nim de so domfo nyina dada de nanso so no etu atemwo mu de a e wo say wo yense de be nipa nyina be hu de ntia Nyankopon say wo mu say ogada evidence no a o maye nyina ehun say dia omu watie na onu nim dada no o kire hefa wonim dia omu ya dada na momu no adru punishment inte wo se wo de evidence no aye physical evidence no and punish wo mu said the lawyer and a judge ehia evidence no de abu atan akoya okum ayi abu akwa of MP Daniel Esiedu onu an kan say on the kum MP no na so adenti na still judge ni gusu evidence Saja ginim say on the kunu. Now eba atem wo mu a ehun something different. Ti Satam Genesis chapter 18 verse 20 no. Nyankopon ekobu atan. Enti a different issue altogether. Te wasa wasoma na nipa no eba officially. Ebe take judgment but I was say official no. Wo ma ye nipa na ye ya dwen no hu fam na hunu say Nyankopon ama punishment based on the ye nipa mpo ye beti ase. So my trend is a yam cost windy. Yes, Nyankopon what so that we knew the Israel for ayo. Unim the Sodom for ayo. Seme me de pen ma se fatom ho. Na Ben Moshe ese pen na me de ama wo se fatom. Wa wo hwe me no. Wona me no wodi nkomo. Sem de pen e ma se fatom ho. Na Ben Moshe ba se me ba ba ge pen no abeka se me nim wo. Men unim ne say do unim say what the Ben Moshe de but e ba no pen no fam a unim no because you dey dey o de ma wo knowing something no e different from reality to ka say unim no and just say unim say what the Ben Moshe and just say unim say what common sense ni na mo no e ba no pen no wa ba ginim no a unim no me na unim me e jadwe na anya adwuma body ni bre ti na po wonim da say so don fo edi bone a ni nyina da nanim na mo no atammo mu de e was say wo ba with evidence na ma yehu said de wo no kan no saa e na ekoso wo gina so e de abuatan pepepe ama ye nipa yetumi ate de nyapo ye na se because ni nyansa no esose ne nipa bia e de nti yemfa no no ento ho me pa cha owie no sa ba 1 Kings 22 verse 20 or say abra Nyankopon e ba be say o peso kum Ahab no o si Nyankopon a woni abofo etu agina na wono kwa wonim abofo no
wo madwuma o mu kwa akoye enti obusa se wo de de me pa chawo Nyankopon wonya abofo ni nipa se robot wonya abofo ni nipa te se robot dabi nti me se adwen na anya adwuma mo body ni bebre da se da bia mbeyi ne mebeyi na sema no a ene okotu se Isaiah 40 verse 13 se Nyankopon se wo bia nnintu agina me pa chawo Isaiah chapter 40 na oka ho asem no verse number 13 ben mo shete no wonte ase o Israel for na oka sa asem na kire wo mo no mo te bone mu wo mo esom bosum at that time to ba so chese wo no wo ya ade a ni to me ni se to me biara but okotu quotation out of context na wo yi asem no e de ha adwene but edu ba bia e wo se wo kan asem no a wo pa bone adi nti wo se kan free so ade na Isaiah 40 no senka wo pese wo ye fair one can free verse and no can free verse 13 on say that no but on no pen agenda dey and otum finfin no akete the propaganda but say edu ba bia asem e ka na clear o mfi dia o se kan free so no so propaganda ho me say adwen na anya adwuma body ni be dey e bebre 1 Kings 22 verse 20 Nyankopon bekum Ahab Nyankopon bekum Ahab ana wagada abofo wo soro na sonfo ana ode adwuma wakohye obinsa me pa achawo Nyankopon hwe de se Ghana ban kase ana Ghana GF e kase ona ohwe Ghana ball boso no kase ye pese Ghana eko eye Egypt ekobo Africa Cup coach for na eba no se coach ne ba ne yi ne se coach we ne coach blaster se de yi Akwasi Apia no meba me pesa wote ade na se Akwasi Apia ebe yi de da yu ene Jordan Ayew Akwasi Apia nim se de da yu ni Jordan Ayew no omu ni ball bo papa because he omu match ansa na wo fra won na so adenti na ogada omu nyina wie do mbaka omu de odo baka mpa o sa do mu sa akọ training na wo freni pa be abese 23 a o ti freni pa be abese 50 no do mako training ground no akoyi mu 23 man squad me pa cho omu a wo fra omu nyina na wonim so mu ni ball wonim dada na so adenti da player bia no o won a field anyhow so ya midfielder who style of play 81 Nyankopon ma abofo na eben no enna somfo wa ma obi ya power edis word na dwuma sha wonsa se kone kwashira asimasi mamea what the to me na sha wonsa how are you going to do it I was how we decide because bofo no what choice who plans and Nyankopon de all pa ne se me pese ukwashira asimasi mamea e kwan na nhyan befa so abofo ne beba ndie e wo bofo Nyankopon timi de mabofo na how are you going to do it adentira Nyankopon no ono bo wo bofo no ama utumi ama wadwene ni nyansa enti Nyankopon ma wunumu e de achew ama bofo no power it use of power no de ama no based on decision abeteki enti abofo na gusuro no no obe we ka se o meyi ni sei o we se me kwa meyi ni sinya bo so wo de no fa wo de ne kokoye no enkyere se Nyankopon no enim bibia na mu wo na wono de adwuma na ma wono me pa acho o mampanyini e de adwuma cha regional minister nsa one of the strategy obebo ama na adwuma no awie peye se o mampanyini anaga na GF eyi Akwasi Apia se won coach a Akwasi Apia no na de ne plans ya wo de be coach no ebegu akwan mu ti Nyankopon wa asomfo pi e wo ho de hia ne se power na wo de be ya adwuma me Nyankopon me de amount ana matchel adwuma akone koye but how are you going to do it no wo choice ubetima tusu enti wo kan wo choice na wo so kan wo choice na won kire choice no nyina mu no de won on tusu no kokoye se adwuma no o kan we ya o hene ti akonyom no wo se adwuma na e kwakoye no bepese mo krofo me yensa no mo ba akona koye se adwuma no ma me nti kwa obaye ne sei ben mo se basi wa kire se teacher need na classroom no busa student say
what is energy? Chinese name definition of energy na. Onim, but who students now watch on a person who no was so wide been here. Know how matured you are. Na ededi emanipa bia hunu for your benefit and you on the benefit intera. I don't know what's the which was strategy. Megan to say, now we are Megan to say, ain't above one a body, you know. Woman named Jenny, you're limited. Until Yanko to mama say, how are you going to do it? Wo yama o coward and I mention. Ain't one our bachelor plans. Now we're watching the plans. Then Yanko point to us, I was a whole plan of Anako Yedima. Yanko point we are, naturally say. I was so Canada pa. So mammy and son. Now, person, what got that mammy and son? Answer me, somebody made him fathom because common sense for no, so when you common a fathom of Anya, the Montiasi. Oh, small mammy and son. Wow, was my mammy and son. Ebiam one Akraha and Kra Taifa. And I made smart ubi ewo, Ebia Pokwase. Minimum a choir who do appear a free Taifa echo Pokwase. And I'm afraid the Pamiensa. And my catcher must say, Cotta, dear, we bremen not may pen and tem. And I'm so walk on over for him. We say, oh, my fat. Okay, send me free Taifa and echo a Pokwase. Into the middle room with ACP. No, room was Pokwase. Backwards so there be. Made a make up of Fakabina. No room for ACP estate. My hope you could Pokwase. Backwards so there be. Mark of a roofing task. A quite on what church and I may obey their mesma woman, minimum quam me and singing now. But maybe so much say, why never a back on time I could try to book was Abrame. Where's a mea, and I may say, over no carbantum. And just how me and me be sound minimum quaning in our but with some who say, once I won't win the pan and now above one, warn him, South strategy, Diana, 8 year. Until a free education. I sanity, Tinyankopon eto na dwuma na ode aso onsan say method be na be use and just onu nim but obeso tell method no na onu approve method no ma se wo pe wo de no a obefa ompa obefa obi for de egetiatia omampagine se obeyi interchange obeye kwan a contractor for pi edo plan eba but obetusu baako de onu pe se enye adwuma sa na ponte nti wei no abegina TV so na ode kasatia Nankopon konkon ne no a onfa abone emfa nchew na onpese obi abayire nti na ban moshe eda so etenkwamu na yin eda so tenkwamu na ye mpa ebone se one day Nankopon ensa ebeka wo mu sa nete na nyesa Nankopon ensa beka wo mu se o se wo mu ne mu no onsakra wo mu because Luke 9:51 go yin no Yesu akere yen se onipa ba na amase obese nipa kra ne mu ba so obede obeje wo mu enkwa nti de egu so Moya number a number in the middle of the program. No, the number is 0247-947812, 0247-947812, and 0273-568-777. The pacho, my influence on the Amrahanum. We was say, Exodus chapter 32, verse 7. Abra is a focus on Bosomanoa. Now, Paul can't say Obeku woman. Moses. Etu Nyankopon fu nti Nyankopon a enipa na etu ne fo me pa chaw angase Moses e na etu Nyankopon fu dan odo Moses akwasa wo kwakoya ade bi na obi a wo pe nasem e ka kwese pa chaw jai na wo se de ono aka chaw ni nti no wajai manaka enkyere se wan na etu fo ba mama nka asam nkyere wo se on se ban Moshe da bia me se our agenda make what kind Genesis quotation Exodus chapter 32 verse 7 no make we are baby was say Moses etu Nyankopon fo ndi se Nyankopon kan say ko bekum Israel fo ma Moses etu ne fo ena ema o janji Nyankopon wa nipa ena etu ne fo me pa chaw Nyankopon kan say o hia Moses advice o e was Ben Moshe what the common sense ni who different between chawpa ene afutuo nko ena chawpa nko common sense so ntimi hu difference between afutuo ni chawpa omampanyini
tu anamon yesi nana Akufo-Addo ade ya wo ye hwene ye oha beden ebeba we ne sa oha beden ebeba anya se ye tu no ye tuufo ye tu so ye na anya sa oha beden ebeba ade we ya wo ye wa hwene ye oha beden ebeba anya fa no say de be ye tuufo nemom obi akoye bone ena o mampagine se obetwe naso ene nipa na a waye bone nawofo ebepa o mampagine chawo se mampagine mesre wada horoma hunya mobo wode bem sanka wo se ne be nenso fo ne tumanim wode ne kwato afia se me ne obi a ono ne to mam bi de nti mesre wo fambo ne chamia ne hu ne mobo ne ja me ba no a enkyere se de o moye no utu na utu ohenefo da bi wo pachawo eti ben mo say what propaganda agenda ntino wa ma chawpa na futu akoy the same thing common sense chawpa eno ana futu Moses epa nyankopon chawo opa nyankopon chawo wo de yenko kan wo say adwena anya dwuma body ne bere na mo ma adwena anya eya dwuma nyi eti de Moses ye no pepa chawo Exodus 32 verse 7 mamen kan wo say na Ewurade ka kire Moses say saneko na wo man a wodi won free Misrim atare so eba ye no edi asembone na wa mane afri okwan a me kire won so entem na wa na ntwe ba wagu na wasore no abo of afode amano aka se Israel yene no wanyame a woyi wo free Misrim atare so eba ye no na Ewurade ka kire Moses say mahunu oman yi na hwe wo ye oman a won kon asene na afei ma me kwan na mebu ehuru entia won na memre won na memfa menye oman kese ti Nyankopon se wo mu aye bone obepa se wo mu asɛ won no de Moses no nko aye oman kese ana Moses pa Nyankopon kyewo se daabi Nyankopon opa Nyankopon kyewo se daabi mesrew huomobo me pa kyewo yankan nanti na eba se Moses ben saba no hunu na ntwe ba eba ne asano ape ne bufui no to apono ya ewo ne nsam no gui ema no boboy ewo bepo no ase enti ha no mo me pa chaw ben Moses kan 32 verse 7 no de Moses koye no eye chaw pa me pa chaw wantu Nyankopon fo eye chaw pa Moses yi pa Nyankopon chaw se Nyankopon wo mesrew wo mo maye bone no ja wo mo enku wo mo tie ne yo Mamen kotu Deuteronomy chapter 9. Abraham Moses call second time. Kwaje mransem du aba no. Moses esa pa Nyankopon chawo se ema Nyankopon ensai oman no. Me pa chawo eno de ben Moshe wonim Deuteronomy chapter 9 verse number 18. Deuteronomy chapter 9 verse number 15. Wasi ena medane me humi free bepo no so misane ye na hwe na dali oja na apam apom yenu no ekura amensem na me hunu na hwe na moye Onyankopon moye Ewurade mu Nyankopon bone aye na ntwie ba wagu afa na mama ne entem afiri okwan a Ewurade se ye no so ena me fa apom yenu no meto me free mensem guye na me bo no ewo mo anim na me hwe Ewurade nim ase kane no adaduanan awiane anajo manidi na manom na mbone an woye ni nti ese moye de eye Ewurade nso bone no ede hye no abufuo ni nti na misro abufuo ene abohye a Ewurade anya eworo mo ho no na ode besee mu na Ewurade etie me saa ebre no na Ewurade fa na Ewurade afa Aaron abufu kese ese nka obesee no na me pa chaw me ma Aaron enso saa ebre no wote enti Deuteronomy chapter 9 verse 18 to 19 no ene 20 no Moses epa chaw ema Israel fo abra Nyankopon pese wo say omo Exodus 32 verse 7 go yin esono chaw pa ena esono afutu Moses entu Nyankopon fo opa ne chaw the common sense so enye adwuma me pa chaw yenye ne mfa asem no emra na wiye e wo hanom yen kanea no eye very dark ntina muhu ne saa no enya hwe mu mfa nche ai Ewurade ya doma ebeyi eti yembra Exodus 32 no
na yen hwa ade Exodus 32 na oka ho asem no me pa chaw asam na Moses kan ni nyina na Nyankopon ben Moses say Nyankopon Moses tu Nyankopon fu e ma ni giant ba chaw e chaw pa enumpo tie de Exodus 32 no ne verse number 34 tie asam Nyankopon kan say de Moses kan ni mpo say wo tie no totally aye be hunu wo se na afei ko ne koja oman no ekode maka ma kire wo no na hwe me bofo bedi wanim nanso eda meba abahwe won no metia won bone so ka na se wayo anantwie ba Aaron eyo ni nti ewade ha oman no be pa ha de Moses kan no Moses pa cho ba Nyankopon se chawpan de wate sa ba no nku won nanso kwan bia so obese wo mu wo ma omu ye sa di Nyankopon bufo ni nyina me pa chaw omu pia ni hwa okodu Kena sa asene so di Nyankopon Moses chawpan de wapa ba se obetie anawontie no ewo Nyankopon ho no yembra other point ne ngene fama na wiye osaba 1 Samuel 16 verse 1 say Nyankopon choose Samuel say onko sra David insine hene na him say obesra David ya adit na ko sra Saul me pa chaw why na ko busa wa hene is on sa ade no wonim story no a don't bring yourself story na wonim ti say wonim story no a don't bring yourself Nyankopon abra Israel fo busa Nyankopon hene na Nyankopon bu afu Nyankopon na bu afu adentira Obekan Hosea 13 verse 11 or say me ma omu hene e o mabufuom se na Nyankopon bu afu ena o ma Israel fo o hene e wa abufuom ti na o hene na o de ma o na wonye the right one because Genesis chapter 49 verse 10 no abra ye hira Jacob Israel musuakuo no o kan say Genesis 49 verse 10 ahempoma no ebetena Judah abusuakuo mu ti sanke ye po hene wo Israel mu a e wo sanke free Judah ti Nyankopon ma Israel hene a odi nkan a ofri Benjamin abusuakuo mu no na the wrong choice nti Hosea 13 verse 11 no Nyankopon kan say abra wo mo mu hene na ne bu ofu adenti ne Nyankopon bu fu ye abra Israel ko busa o hene obekan 1 Samuel chapter 8 verse 3 going na Israel ko bebusa o hene no Samuel bu fu yi ene Nyankopon so bu fu ye ene Nyankopon kan say Samuel emane haw na nya wo no mapo na me Nyankopon no mapo me say mami ni wo mo so hene yemusa say o hene Israel ko busa ye no ene me Nyankopon bu fu ye ana dabi nemum you have every right because obekan Deuteronomy chapter 17 verse 14 na Nyankopon ka che Israel for se ebre bi duru na se mo pese mo yi o hene a o chembra mo mfa so mo mfa ni o hene no but ebre no ene de ente Israel bi sa o hene no na eye animtiapuo de ma Nyankopon hwe oyere won kwa se obisa okunu ebia ontonto mama ba men ka se tonto mama me because bra kwasi atontoma ama na yere eba sa ntoma na obisa no wo bisa de ba wa musa ne kwampa so eti adebo no ma wo fata se obisa ba wa musa ne yi a wo sha abufuo common sense pra be kire mu se anete wo ho kwan se o ka cho papa se kom de me de men ka se dada ma misika efise kwa me papa ama ne ba esika do wo bisa ade de but wa musa ne yi ti na Israel fa ho kwan so mbisa o hene de nanzo so ebre ben de enti no mbisa o hene no yenka de enti a Nyankopon de bufuo ema Israel for the wrong choice ya enu achi no oyi no the righteous one King David e by 1 Samuel 16 so won't by me say common sense there you can say what you like but when it comes to the Bible there a Holy Spirit and wisdom and a adwuma na Holy Spirit and wisdom so enye common sense afa eno no me pacho ma menchira odi enti a we a free education ma menchira odi enti a Isa ko busa wo hene no na opon bofu ye enya wo hene no busa nda no bofu ye but bia kro na no mu pa wo hene wo mu no ene de enti busa wo hene no ene ma na opon bofu ye because on busa wo hene no ebu na opon anim tia ma me ka nchira wo abra Samuel ebo Isa wo so bo no o kan ye
1 Samuel chapter 12. Honewo. 1 Samuel chapter number 12. Verse number 10. Ekron. Obeti ase. 1 Samuel chapter 12 verse number 10. Okay, yam free verse 6. Nanyanti die ntie nyanko bufu ya say Israel ko busa no hene no. 1 Samuel chapter 12 verse number 6. Na Samuel ka kire oman no say eye Awurade a oyi Mose ene Aaron ene ode mo agyanom efiri Misrim ahaso ebaaye no. Na afa mu magina ha. Na me mommo sobo e Awurade ani mepa achew. Samuel eso obedey. Obo Israel fo sobo. Ye kasa obi bo sobo a che say wa ade a wa ye no wadi wo ho yaw. Wadanfo ubetima abon sobo because ubetima de ne ho yaw. Oti ase because ebia na ma otu ye no wadi abu animtia. Akwa say wadanfo pa oben wo na ebia wo se ma me 10 pesos. Ne fa bom bosia. Obaka bosia na kasa it to open 10 pesos per from ntanya. Na wo je ne as bosia o ma di ho yaw. E kire say de wa ye no wodi yawdie na e kasa. Do ono hia 10 pesos de but how of fast be say 10 pesos no. Which one word in ho yaw. It is for ehia wo hene de but ebrepon ne tam kwa no mu hia wo hene no. Na eye de ento mu hia wo hene no. Amuli ko Onyankopon nim na eye wrong one. Me pa chaw mamenkan 1 Samuel chapter 12 verse number 8. Said Jacob ko Misrim na mojanom esufre Awurade na Awurade soma Mose ene Aaron na woyi mojanom efri Misrim ema wobetena ehei. Verse 9. Na wonwure efiri Awurade wonyankopon no ena woton won hye Haso sahene Sisera ensa ene Filistifo ensa ene Moab hene ensa na wone won ebekon tieni yo Samuel Israel for Israel for the entia ono Samuel no ebo omusobo e wo the entia omubisa ohene no wo maye mistake and was sick mun kai say ebere bia mu Israel for mubenya ohaw ana ekun biara no Nyankopon edi banim ekoma mo do mu ne hene de ba Nyankopon ene ekoma mo but tieni yo verse 10 na wo sufre Awurade say yaya bone say yaja Awurade akoso mba ene Asrot na afei yemfiri atamfo nsem na yebesomo na Awurade soma Yeruba ene Bedan ene Jefta ene Samuel na woyi mu atamfo nyina ensem ema motena ase jojo verse 12 ha na point no ewo 1 Samuel chapter 12 verse 12 na mohunu se amonfo hene Nahas eba moso no muka kire me se daabi na ohene emedi yen so ebra Awurade mu Nyankopon ene mo hene na afehwe ohene amuyi no na mosre no no eni ote ti dente Nyankopon bu fuye abraiza fo busa na ohene ne se Israel fo hu se oman we amonfo hene esane abane Israel fo eba beko eti da Israel fo esuro amonfo hene no nti Israel fo no instead of some beka se Nyankopon kuma yen no omo se Nyankopon enyi wo hene na ono wo hene no bekoma Israel fo do Israel fo kwa so mbuso hene de ba sata mo bota no mudi buso hene ne se ye po hene no abekoyen age ya firi amo hene nsem wa bra na kase kire se mo anya nipa ni manim di a muntimi ontimi nyankase mo atu Nyankopon atwene akofa nipa so modi manim ene Nyankopon ebufu Israel fo se na se mo ne amo hene ikoko na musuru a mo ma me Nyankopon nchen na me Nyankopon me mfa mwamwa na menyem firi amo hene nsem na enye se mo bisa me ahene because mo po bi ako amam na kese mo acha se me Nyankopon de mentumi nkoma mo eye sa pepe na asem ne tie enne ma Nyankopon bufu Israel fo no anu ase de se me de bufu amam wo hene de ya ene wo hene no wodie enti Hosea 13 verse 11 no Bible say Nyankopon ma Israel fo Saul out of abufuom ti wodi abufu ema obi ade a o man de eye papa enti ebra ne duru ye no ye was afa Israel enya ehene no na Nyankopon no ade ne pe e choose the righteous one of free Judah busuakuom ya oya King David ti na nya se bia Nyankopon ayi Saul ena akoyi David na Nyankopon yi Saul no yemuza question say Nyankopon etu Saul ade so based on ede because Saul ama Nyankopon asem anyina
omampanyini fa minister na minister no ekoye bone na ogodi sika na omampanyin ka se matu ade yeso a we bone ba na wo mu na okofa ni ba fro be sha na mu a e kire se mampanyin no wonim de wo ya na wonim de wo ya but udi nsamfo de ya onkora e sa na asem no ete ti ma yemfa no kwanto nchen na honom nto na ose de Proverbs 16 verse 9 ose Nyankopon Bible si Nyankopon le tu ni pa na mo si ye no ose nya no kore hwe